ভুল করছে এদিকে এসে ছাই করে চলে গেল একদম। দুনিয়াটা ঘুরলাম, শুধু 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 ঘুরলাম দুনিয়াটা। হেডলাইটটা রক্ত হঠাৎ করে এদিকে প্ল্যানিং ছিল বাইকের হেডলাইট কিনতে হবে একটা, তাই আর দেরি করে নেই, আজকেই লাইট কেনার জন্য রওনা দিচ্ছি। যাবো হচ্ছে বাইকের সাপোর্ট রেডিতে। ওখানে কথা হচ্ছে নকশাটের F03X নেব। হ্যাঁ, দামটা একটু বেশি, কিন্তু শুনলাম ব্যবস্থা নাকি অনেক ভালো এবং প্রায় ৭,৫০০ দেবেন। তো একশো ড্রাইভে অনেক অনেক এখন রাস্তার যে অবস্থা, আপাতত ওইদিকে সিগন্যাল পার হইতে পারলেই বাঁচে, তারপরে দেখা যায় কবে জেলা হতে পারে। প্রায় 3 বছর হয়ে গেছে স্টপ লাইটটা ব্যবহার করছি। নভেম্বরে 3 বছর পূর্ণ হলো। তো আর মাত্র 2 মাস বাকি আছে, সেপ্টেম্বর চলতেছে, অক্টোবর নভেম্বর, অক্টোবর 1 মাস বাকি আছে। তো এর মধ্যে এখন লাইটটা পেয়ে গেলে তো ভালোই। ওরে, আমি তো ভুলেই গেছিলাম তাদের একটা ফোন দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ ভাইয়া, হ্যাঁ আমি আসতেছি, আমার মনে করেন যে আর আধা ঘন্টা লাগবে সর্বোচ্চ। ওকে, বলে দেন, হ্যাঁ আমি আসতেছি। ওকে ভাই, ওকে। ছাই করে চলে গেল একদম। গেলেই ভালো হতো। Oh my God, এই যে অবস্থা, আধ ঘন্টা পর হবে।
আশা করি নভসাইট লাইটটা ভালো হবে। এই না এখন কতটুকু কি হয় কে জানে। আর এটা কোনো জায়গা রাস্তায় দাঁড়াও भैया ये रोड দিয়ে সোজা বের হয়ে যাবে না? থ্যাংক ইউ। দুনিয়াটা ঘুরলাম, মাঝে মধ্যে হাজি নয় এত বড় বড় বোকামি করি। ওই রাস্তা দিয়ে সোজা ঢুকলে কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে ঢুকে যেতাম, মানে আমি যাবো ওই রাস্তায়। ধরো আজকে সারাদিন বসে থাকা। দুনিয়াটা ঘুরলাম, শুধু 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 ঘুরলাম দুনিয়াটা। কোন দিকটা বেরোতে চাইছি আর কোন দিকটা বেরোলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। लाइट नहीं है। Make a move. Overthinking you and I. What do we have to lose? Oh, sorry. Sorry বাবা, আমি খেয়াল করি নাই। এই মালটার ইয়াটা কোনো কাটছে একটা, বুঝছেন? হ্যাঁ গ্লাভস দিচ্ছে, গ্লাভস কি সিস্টেম পান না? তো সিস্টেম পান না? হ্যাঁ এখন এদিক দিয়ে ঢুকে এই ভিতরে ঢুকাই দিবেন, লাগছে?
এটা কোন ভাবে দিচ্ছেন? বাবা ঠিক আছে না? রাবারটা বসাইতে হলে ভাই রাবারটা কাটতে হচ্ছে। কোনটা রাবার বসাইতে হলে কাটতে হবে। এটা কি? এটা হোল্ডার, এটা লাগাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, কাটেন, সমস্যা নেই। তুমি কি লাইট ধরছো না? লাইটটা দিই। এই যে এখন তার এই যে এইটা দিয়া এটা দেবো, কাটতে হবে। আরো কাটতে হবে। সেন্টারে এবার তো বেড়ে গেছে না? তো রাবারটা তো ফেটে যাবো না? রাবারটা এন থেকে ফেটে যাবো না? তো ভাই গরম নেই। আচ্ছা, এটাতে পানি টানি তো ঢুকলেও সমস্যা নাই, কারণ এটা তো ওয়াটারপ্রুফ, তাই না? কিন্তু সার্কিটগুলোতে ঢুকলে পরে যাবে না? কোন সার্কিট? এখানে এই জায়গাটা বা এই জায়গাটা না, বেশি থাকবে। ঢাকায় এলে পানি ঢুকলে মনে করেন অনেক সমস্যা হবে। তারপরেও যদি পানি একটু কম মারতে পারবেন, যখন গাড়ি ওয়াশ করবেন। না, ওটা আমি নিজেই করি। হেডলাইটে পানি মানা করবেন। হেডলাইটের ভিতরে না, আমি মারি। সমস্যা নাই, কিছু হইব না। মানে তারপর আপনি একটু সেফটি রাখলেন। আমার বাইক তো আমি নিজে পরিষ্কার করি, বুঝছেন? লাইট জ্বালাবো? ঠিক আছে, পজিশন ঠিক আছে। এটা উল্টায় গেল নাকি? না, 100 ঠিক আছে, বন্ধ করে দিন। বাহ, আপার ব্যাপার, এই দারুণ হয়েছে। আশা করি সবারই পছন্দ হবে আমার নতুন হেডলাইট, লাইটার। যাই হোক, জানি না ভিডিওটা কেমন আসতেছে। Let's go. বাইকার সাপোর্ট ভিডিও থেকে লাইটটা নিলাম, ভালোই লাগছে। দেখা যাক বাকিটা কিরকম হয়। এই রাস্তা ভয়াবহ, পানিতে ডুবে অবস্থা খারাপ। এখানে দেখা যাক কতটুকু সাপোর্ট পাওয়া যায়। লাইটটা যথেষ্ট ভালো, আলহামদুলিল্লাহ আমি স্যাটিসফাইড। এরকম পুরো দিয়ে বের হবো, ঢুকে অব্বদে আছে। হাতের ঝিল, ও মাই গড, এটা পুরো জ্যাম লাগা আছে। আমাদের সাইড করা কীভাবে করা যায়।
সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সবসময় সাবধানে থাকবেন আর নিজের যত্ন নেবেন। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে তো খুব ভালো, না হলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন।